下面我们来看一下这一道题 Ignorance and Lethargy。首先呢，大家把视频暂停一下，用大概30秒到40秒的时间，把整段话呢先读一遍。Alright， 下面呢我们来看一下第一部分。In his landmark 这个单词，注意 landmark 对不对？我们要是在一句话当中读的比较快的时候呢，变成什么 landmark？ 这里呢是指这个地，我们不需要把它读成 landmark，OK？landmark 这个地做出口型。Account 这个 t 呢要发清楚。In his landmark account first 这个 t 弱化 first published over 20 years ago, the author argues that the ignorance and lethargy of the poor are direct result of the whole situation of 这里是并列关系。好，初步一看呢，这个句子非常长，对不对？中间肯定需要一个 tiny pause， 在哪里呢？我们来看一下这个逗号之后的内容。The author argues that the ignorance 这个 that 呢有同学不停，我们可以不在这里停顿，因为后面呢肯定有一处我们需要停顿。The author argues that 如果是不停顿的话呢，连读的话呢，这个 t 我们要读成 that，OK， 不能读成 that。Argues that the ignorance and lethargy of the poor 什么是什么 be 动词？我之前讲过 be 动词前面呢，我们是可以有这个 tiny pause 的，没有问题。poor a direct result of 连读 direct 这个 t 弱化 direct results of the whole situation of economic 并列关系 social and political domination 降调，这两处可以用升调。OK， 我们来读一下。The author argues that the ignorance and lethargy of the poor are direct results of the whole situation of economic, social, and political domination. 好，我们来看一下第二部分。By being, OK， 这个单词要读清楚。By being kept in a situation, kept in a situation in which critical awareness and response are practically impossible. 我们如果不停顿的话，这前半句我们来试一下。By being kept in a situation in which critical awareness and response are practically impossible， 感觉是没有问题的，对不对？但是有些同学呢，可能希望在这里有一处，如果你真的要停顿的话呢，在哪里呢？我们看 By being kept in a situation tiny pause in which critical awareness and response are practically impossible。这个 and 呢是不能停的 ，OK， 它是个 A and B 的关系 ，awareness and response。这两个在一起 are practically impossible， 所以 and 这里呢不可以停，我们可以在这里有个 tiny pause。当然不停顿是最好的，可以让你的流利度这个分数最大化，对不对 ？The disadvantaged are kept submerged， 这个 b 不是 submerged，OK，submerged。我们这样吃的 subway， 对不对？你不能读成 subway 是错的 ，subway。这个呢 submerged， 这个 d 要发清楚。Alright， 我们把两个部分呢连在一起读一下。In his landmark account, first published over 20 years ago, the author argues that ignorance and lethargy of the poor are direct results of the whole situation of economic, social, and political domination. By being kept in a situation in which critical awareness and response are practically impossible, the disadvantaged are kept submerged. All right, thank you guys.